Okay, Assalamualaikum and welcome back to Dynamics ECS 429. Today is 29th November 2021 and it's already 8:19 a.m. So for today's class, we're going to focus on chapter 3. So do you remember what is the title for chapter 3? What is it on? Anyone? Rigid body. Yes. Rigid body. But however, what we're going to focus is we're going to focus on kinematics of rigid body. Now, do you remember what does kinematic means? Kinematic, it focuses on the geometric aspect of the motion. What is it? Velocity, Displacement, displacement, acceleration, time. acceleration, yes, and time. Okay, good. So now, what is rigid body now? Now we're going to focus on rigid body. So what do you think is the difference between rigid body and particles? So when we talk about rigid body, so a rigid body is an idealization of a body that does not deform. Okay, it does not deform and it does not change shape. So it does not deform and change shape. Okay, it does not deform and it does not change shape. So is the difference between particles previously that you learned and rigid body? Well, in contrast to particles, a rigid body usually um, the additional part of a rigid body, it has rotation involved. So it has rotation. Okay, it has rotation involved, where when it has rotation, it means it can rotate due to movement. Okay, so there are movements involved. Okay, so that is the difference between the particles that you learned previously and rigid body. So when we talk about rigid body, we understand that a rotation is involved and it has moments. Okay, are you okay, guys? Maybe when we start doing examples, you can understand better. All right. Right. Okay, good. Okay, so basically, there's a number types of examples that I would like to show you. Okay, so let's assume that this is our rigid body. Okay, it can be any form. Let's say it can be a tire, it can be a wheel. So I'm just drawing a circle. So this is our rigid body. So let's say our this is our rigid body and it moves in a straight line. It moves to a different position. When it moves in a straight line, what do you understand when it moves in a straight line? What do you understand? What is moving in a straight line? Rectilinear. Yes. So the path of rectilinear. And when you hear the path of rectilinear, if you see this particle here is moving to this other position here, this path rectilinear, this path that is moving is what you call path of rectilinear translation. Okay, so what it means is this type of motion occurs when a line in the body it remains parallel from its original orientation throughout the motion. Dia parallel je, dia sama je. Dia rectilinear and dia move translation from one position to another position. So this is what you call translation, is when the path of the motion of any 2 points of the body, for example, point ni dengan ni, it moves parallel to the other position. Okay, this is what you call path of rectilinear translation. Okay, all right. However, if you have another particle, but it moves to another position in a curve, what do you call it? Curvilinear. Yes. So this is what you call path of curvilinear translation. Okay.
All right. So first you have path of rectilinear translation. Next you have path of curvilinear translation. Okay. Now there are another two more types. Okay. Now you can also have a particle. Okay. Let's say this is the axis. What it does is it rotates. So this is rotation about a fixed axis. Are you copying, guys? Yes. Okay, so rotation about a fixed axis is when a rigid body it rotates about a fixed axis. Okay, and then all the particles of the body, okay, what it means is it rotates, it moves along a circular path. Okay, so all the particles on the rigid body they rotate together along a circular path. Okay, that is what you call rotation about a fixed axis. And then you can have another one, which is the combination of rotation and translation. So let's say we have another rigid body here. Okay. Oh, lama tak cantik. Let me redraw this. Okay. So this is what we call general plane motion. Okay. This is what you call general plane motion. And what is general plane motion? A general plane motion is subjected where it undergoes a combination of translation and rotation. So this one, they are the combination of translation and rotation. Okay, they are the combination of translation and rotation. Okay, all right. Now, okay, one good example of a combination of translation and rotation is a Ferris wheel. Do you know a Ferris wheel? Have you gone to ICT? Has anybody here gone to ICT before? Pernah pergi ICT? Balkis pernah pergi ICT, Balkis? Tak pernah. Tak pernah. Datang UiTM Shah Alam tak pernah pergi ICT. Okey. Tapi perasan tak dekat ICT Shah Alam ada satu Ferris wheel? Perasan tak? Perasan? Okay. So if you notice the Ferris wheel is undergoing what? Curvilinear motion kan? Dia pusing dalam bentuk curve kan? Betul tak? Yes. Betul. Dia move dalam curvilinear motion. Tapi dia translate. Translation dia move. So dia move under curvilinear translation motion. Okay. So those are some examples that you can relate. There are more examples that we can relate that is related to translation and rotation. Another example apa? You tahu gear. Pernah tengok gear tak? Gear. Tahu Ah, gear? Gear. Gear dia macam mana gear bentuk dia? Macam mana dia operate? Dia rotate betul tak? Gear tu. Tapi dia fix, exist. Dia tak translate. Gear tu dia tak bergerak ke another position. Dia tak translate. Tapi dia rotate at a fixed axis. Betul tak? Ya ke tidak? betul. Okay. So those are examples of apa? Examples lah. Okay. Alright. Okay. Now. Okay, now kita nak kembali balik kepada formula-formula yang sebelum ni yang kita belajar. Okay, now do you remember the formula for velocity? Kinematics of particles? V equals to
ds over S over dt. lagi A acceleration equals to dv over dt. lagi. A ds v dv. Okay. Now, this is the formula that you use when you study kinematics of particles, right? Kinematics. Now, what we're gonna do, we're gonna convert this formula to kinematics of rigid body. Okay, so what we do is, so how do you convert this? So for velocity, this one, what is this? This is velocity, right? This is acceleration. Okay. For rigid body, velocity, we use the symbol omega. It's like a W. It's called omega. This is called angular velocity. And then ds ni, S will be theta. Okay. So this is what you call angular displacement. Okay. And then for acceleration, for kinematics of rigid body, if we change, it will be equal to alpha. And this is what you call, can you guess? Angular apa? Angular acceleration. So this one will be d omega over dt. Okay? Are you okay, guys? So can you guess how to do the formula for ADS? What would it be? Alpha d theta equals to omega d omega. Okay? Are you okay, guys? Boleh tak? It's the same thing. Cuma, it's the same thing. Cuma, if you notice here, velocity ni dah jadi apa? Omega. Acceleration dah jadi apa? Alpha. And then, yang ada displacement ni, ds ni jadi apa? Angular displacement. Nampak ni? D theta. Okay, it's the same thing. Okay, alright. Now, do you remember the formula for acceleration with constant acceleration? Do you remember that? Can you tell me what is it? V equals to? Ingat tak? V naught plus at. V naught plus AT. Lagi? S equals to S naught Hmm? plus V naught t Hmm. plus 1 over 2at square. Okay, one more. V square equals Yeah. to V naught square plus 2a Mm-hmm. times S minus S naught. Yes. So do you think you know how to convert this? This becomes what? Omega equals to? Can you tell me? Omega no plus Yes. Plus? angular acceleration with times. Yes. So this one becomes theta equals to theta naught plus what? Omega naught t plus 1 over 2 alpha t squared. Yeah, so easy, eh? So it's not something new. It's the same thing, but we're changing it, yeah? And then this one becomes omega squared equals to omega naught squared plus 2 alpha, and then what? Theta minus theta naught. Okay? So this one is formula for constant. Do you remember? Constant acceleration. Okay.
Are you copying this, guys? Boleh tak? Boleh. Boleh, eh? Okay. All right. So these are it's not new formulas. It's the same formula, but it's just that the velocity now becomes angular velocity. ds now becomes angular displacement, and then acceleration has now becomes angular acceleration. Okay. All right. Okay. So, so there's three, how many? Three more new formulas that you need to know that is related to rigid body. Okay, this is new formula. Velocity equals to omega r. Okay, acceleration t equals to a. Sorry, not a. Alpha r. Okay, and then acceleration normal equals to omega squared r. Okay, this is three new formulas today. Okay, the others are similar that these are three new formulas that you need to remember today. Okay. Okay. So for this one, let's say we have an example, a circle like this, and the center is O here. Let's say there is a point P here. Okay. And then dia punya velocity ialah V. Okay. Alright, this is dia punya R lah. Okay. So, the velocity of P ni has a magnitude that we can define where is V equals to omega R. Okay. And then for acceleration P, we can express it in terms for normal and then tangential. For tangential is alpha R, and then for normal is omega squared R. Okay. All right. So those are the three new formulas that you need to understand lah. So, okay, now, so let's go into what are the important things that we have discussed today. So, a rigid body, you must understand it can undergo two types of translation. What is it? There are two types of translation. One is the rectilinear translation that is following a straight line, and then we have the curvilinear translation that is following a curved path. Okay, that one you understand, yeah? Okay. And then for a rigid body, the translation of the translation of a rigid body, the velocity and acceleration is the same. Okay, for any point on the rigid body, it means the acceleration and the velocity will be the same. Okay, and then we have derived some new formulas here, which is v equals to omega r, and then you also have acceleration for the normal and tangential. Okay, and then other things that you must understand, velocity is always tangent to the path. It is the same like particles. And then for angular motion, for velocity, we use the symbol omega. And then for angular acceleration, we use the symbol alpha. Okay, that one you understand, yeah? All right. And okay, so those are the things that you need to understand. And then we have gone through all these formulas, okay, that is related to kinematic of rigid bodies. Okay, so anything else you would like to ask before we proceed doing some questions? However, these are all the things that you need to understand. Okay, all the types of motion that can happen in a rigid body and the formulas that it is involves. Okay, so if you're ready, we can start to do one question. Are you ready? Are you okay, Yes. guys? Okay, don't worry. You will see that it's very easy to do, eh? Very easy.
Okay, as long that you understand what is asking you to find, you should be fine. Okay, all right. Now let's do one question together. Okay, can you copy this? Okay, dah salin ke? Bagi tahu saya dah habis salin? Dah, madam. Hmm. Okay, dah. Okay, now a cord is wrapped around a wheel in which it is initially at rest when theta equals to 0. If a force is applied to the cord and give it an acceleration A equals to 4t meter per second squared, where t is in second, determine as a function of time time, A, the angular velocity of the wheel, B, the angular position of OP in radians. Okay, so for this question, okay, I'll do in red color. So for this question, what it wants is angular velocity. What is the symbol for angular velocity? Omega. And the next question, B, what does it want? It wants
What does it want? Class. This one is angular velocity, omega. What is the symbol for angular position? Theta. Theta. So how are we going to find this? The only information they give is the r, which is 0.2 meter, and they give acceleration, which is 4t meter per second squared. Okay, so now, okay, we have omega, we have theta, we have a. How are we going to find how are we going to find omega? Daripada value yang diberi ni. Ha. Hmm. Macam mana? Can you guess? Okay. Have a look. Okay, sekarang ni you nak cari apa? Omega. What is the formula for omega? Do you remember, guys? Dah tak ingat dah? Kena patah balik. Hello. What's the formula? Omega equals to? d theta over dt. Hmm. Omega equals to d theta over dt, and then we also have d omega over dt. Okay. Now, what is the formula he gave? What is the value dia given in the question? Dia bagi acceleration dengan r. Okay, have a look at the formula here. Acceleration. Ada tak formula untuk rigid body yang ada acceleration? Perasan tak? Ada tak? Can you see it? It's in color orange. Nampak tak? Nampak tak? Yes. Apa? Okay. So for this question, kita akan ambil acceleration AT. Acceleration AT equals to Alpha acceleration, r. yeah? Alpha r. Acceleration equals to alpha r. Okay. So let's say you put in these values. Kalau you put in these values, you boleh dapat apa? What can you get? Alpha. You can get alpha, betul tak? So what is alpha? What is alpha? Dapat berapa? Guys, dapat apa alpha? 20t. 20t. Okey, units apa? Okey, kita kembali kepada sini sebab tadi saya tak terangkan pasal units kan? Okey, kala lain lah. Now, apa unit velocity? Ingat tak? Velocity sama dengan meter per second. Acceleration, meter per second squared. So, kalau macam tu, angular velocity apa? Radian per second. Angular acceleration? Radian per second squared. Okay, so now, so kembali ke sini balik. So what is the unit for alpha? Alpha ni apa? Radian per second square. Yes, alpha ni adalah angular acceleration kan? So the unit is radian per second squared. Okay, good. Now, okay, how to solve this question? For this question dia nak omega, but right now kita ada alpha saja. Macam mana kita nak dapatkan omega? Okay, remember tak sebelum ni saya ajar daripada if you remember from position to velocity to acceleration. If you want to find position, if you want to find velocity from position, you need to Differentiate. Differentiate. yes differentiate. But if you want to find acceleration, if you want to find velocity from acceleration, you need to Integrate. so it's the same thing. It's the same thing. So it's the same thing for position, for omega, for alpha. Same thing. So this is differentiate. Differentiate. This one will be
Integrate. Okay. All right. Now, so right now what we have is alpha, but what we want to find is omega. So if you want to find omega, what do you need to do? Integrate. Yes, you need to integrate. So you know alpha equals to d omega over dt. So what you need to do is you integrate in terms of alpha, in terms of dt. So you integrate both sides. So first you integrate of omega. Okay, if you integrate from 0 to omega, it will be, okay, and then this side will be from time lah. So what is our alpha? Okay, do you get it? Easy, eh? So omega will equal to, so if you integrate 20t dapat berapa? 10t squared. Yes. Jangan lupa, what is the unit for omega? A radian per second. Yes, radian per second. Okay, good. So you have your omega. Okay. Alright, so that is your omega lah. Okay, dia ada bagi tak T, value T berapa? Tak ada. So jawapannya dalam sebutan macam tu je lah. Your answer is in this form. Kalau dia bagi T, then you replace lah. Sekarang ni dia tak bagi T, eh. Okay, next question. Next question dia nak apa? Angular position. Now, can you guess macam mana kita nak dapat angular position? Apa yang kita boleh buat? Daripada omega ni kita boleh integrate ke differentiate untuk dapatkan angular position? Class? Are you okay? Integrate. Integrate. So, you remember what is it? Omega equals to d theta over dt. So, you nak integrate. So, you integrate both sides. Okay. So, ni you integrate with ni 0 to theta. So, you akan dapat theta balik. And then ni you integrate omega tadi dapat apa? 10 T squared dt. Okay, ini time dia from 0 to T. So this one kalau you integrate, you dapat berapa? Sepuluh T squared integrate dapat berapa? Dapat apa? 10 over 3. 10 power over of 3. Okay, 10 over 3, 3.33 lah. Yeah. T the power of 3. Unit dia? Radian. Okay, unit untuk theta adalah radian. So inilah jawapan dia. Boleh tak? Are you okay guys? Boleh. Boleh? Okay, good. Okay, nak mencari questions for you to do. So topik ni not that difficult eh.
I rasa you all can do it. Any questions? Hmm? Okay. Now, give you one more question, boleh? Can we do another question related to this topic? Boleh. Boleh, eh? Okay. Okay, let's try another question. Okay. Sekejap, sekejap, eh. Sekejap. Sekejap. Saya nak, mungkin saya nak ambil soalan lain. Sekejap. Sekejap. Sekejap, eh. Give me a second, eh. Tengok buku teks ni sekejap. Kalau saya nak cuba soalan lain lah. Padam tu. Tak jadi yang tu. Sekejap. Saya nak ambil daripada buku teks ni lah. Soalan ni lagi bagus lah. Tak. Mana tadi? Hilang pula dah. Hilang pula soalan ni. Okay, ni lah jumpa dah. Seronok cuti lama-lama. Buat apa you all? Cuti you all buat apa? Berjalan je, madam. Ya, jalan pergi mana? Kuantan. Hari tu saya jalan Kuantan, diorang memang berjalan kat Kuantan ke? Tu family pergi Kuantan. Oh, ya ke? Alamak, siapa call ni? Sekejap, eh. Hello? Ya? Sebab, betul? I kena habiskan topik chapter 3 sebab masuk test. So, you aja. Betul? Dia depend on the test. Kadang-kadang Azrai letak minggu ke-8, no class lah. Kalau Azrai letak minggu ke-9, kelas tetap ada tapi test malam. Okay. Okay. Tak, minggu ni I masih. Okay, alright, okay. Alright. Hello? Sorry,
Okey, kita buat sample problem dalam buku teks ya. Ni sample problem, apa, sample problem 15.1. Tapi if you have the solution jangan tengok Ni dalam buku teks muka surat 935. Kita buat sama-sama ya. So salin soalan dalam you punya notes, okay. The reason sebab saya suruh salin soalan sebab bila you screenshot ni payah. Nanti kalau tiba-tiba ada apa test ke apa, you nak belik-belik macam mana kan. Better you salin So okay kalau menyalin Okay. So Dah. Kak Kuantan dekat mana pergi? Hotel mana? Tak boleh cerita? Saya pun lupa Rahsia? nama resort tu. Saya pergi sebab akak belanja tu macam nama Oh, hotel resort tu. wah. Bestnya akak belanja. Uish. Dia baru balik dia kena belanja orang. Ah. Okay. Makan apa? Apa makanan best dekat Kuantan tu? Tahu sepanjang makan kat Kuantan tu, makan kat resort je lah. Oh, makan kat resort je? Tak makan kat keluar, tak jalan-jalan? Kalau malam-malam, just makan fast food macam tu je. Lah, apa pergi Kuantan makan fast food? Nampak sangat tak? Orang, okay, tak apa. Adalah makan Orang tempoyak ke KL. apa. Tempoyak Tengok. adalah makan juga. Kan. Husband I pergi Kuantan ni nak makan makanan kampung lah. Kedai kampung. Macam makan ikan patin, Makan je yang tu. ikan kerabu, nasi kerabu. Makan Esok je ikan patin, tempoyak. makan je. Ikan bakar. Okay, soalan ni panjang sikit, tapi bagus untuk kita buat exercise. Okay. Pak An salin ke Pak An? Sedang. Okay. So, yang soalan assignment you buat tu, yang you all buat dalam assignment 1 tu kan ada 2 soalan objektif kan? Okey, itulah jenis-jenis soalan test. Macam itulah jenis-jenis bentuk yang kita akan bagi masa test. So you all dah boleh bayangkan lah. Boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan kot. Tak terbayang, susah agak main tu. Susah ke soalan tu? Jadi macam blur-blur sikit tahu lah. Ya. Okey, mungkin lah. Ada 3 kan? 3 ke blur-blur? Tak ada yang Pertama je. Yang first tu saya blur sikit, tiba-tiba bagi 7 pagi jam. Tapi yang lain okey kan? Okey kot, boleh lah. Dia akan balance. Mungkin ada yang susah sikit, ada yang senang sikit, tapi tak adalah sampai tak boleh buat. So untuk test boleh. InsyaAllah you all boleh buat nanti. InsyaAllah. Tapi maksud saya bentuk tu macam format dia macam tu. Dia akan bagi satu gambar raja, lepas tu dia ada mungkin ada AB, lepas tu ada markah, macam tu lah. Tapi hanya soalan subjektif je lah, tak ada objektif. Faham? Hmm. Tapi dia punya bentuk tu macam tutor je kan? Dia macam bentuk soalan dia. Macam Lebih tu kurang. kita buat ni lah. So that's why I confident you all boleh jawab test 1 ni dengan cemerlang. Tapi kalau you faham lah, you faham topik apa, you tahu okey ini topik ni lah, topik constant acceleration, I guna cara ni, dan tak adalah you tengok soalan tu, tak nak mula pun tak tahu, tak ada.
Oh ni macam soalan soalan yang roller coaster tu topik apa? Hmm. Dia tanya ke? Saya tanya. Tahu ke topik apa? Topik saya buat lah. Saya buat yang apa? Normal and tangential. Nama tangential. Okay, tak adalah you macam terlari daripada topik tu kan. So Madam, untuk yang soalan roller coaster tu kan, dia dia tak boleh memang bagi jawapan. tak. Aku nak tanya je madam. Ya. So maksudnya dia punya roller coaster tu dia stop dekat point B lah. Soalan dia nak dekat point B. So you kena make sure you draw free body diagram tu dekat point B. Macam mana roller coaster tu dia mestilah weight ke bawah dengan apa normal ke atas macam tu yang Okay madam. Sorry soalan ni panjang sikit. So kalau you rasa macam okay, you jangan risaulah you punya test nanti. InsyaAllah mesti boleh. Dan saya rasa lebih senang lah. Siapa yang pernah repeat subjek ni, insyaAllah you all akan lebih cemerlang lah selepas ni. Tak susah. Tapi kena bersungguh-sungguh lah buat nanti test. Sebab I faham sebab you all ada banyak subjek lain kan? Semester sini ada berapa subjek test? 7. 7. Banyak tu. InsyaAllah boleh. And then ada solid mechanics lagi. Okay. Okay, soalan ni mencabar, tapi dia macam jenis soalan yang mencabar yang kita buat sebelum ni yang panjang tu. Tapi dia komprehensif lah. Kalau you boleh faham ni, then you boleh jawab soalan-soalan lain dengan mudah dan senang lah. Tapi kita buat yang susah lah, yang komprehensif lah. Tapi dia tak work kalau kita tengok solution and then you dengar saya cakap-cakap and then you mengiya-iyakan saja. Tak boleh, dia kena buat sama-sama. Kena buat sama-sama, kena tulis sama-sama, nota pun sama-sama. Bila tulis tu kena faham, tak boleh macam apa. Hafal step. Dia hafal step pun tak boleh juga. Hafal step tu betul, itu sebagai guideline, tapi kena cubalah variety questions. Tak, maksud saya jangan hafal step. Jangan hafal step sebab kalau you tengok solution ni, you akan hafal dan you akan ingat benda tu sama je cara macam semua. Tak sama. Maksud I, bila you tengok solution ni, so solution ni ada dalam buku teks, you tak berfikir sendiri macam mana nak jawab. So, you punya otak-otak tu tak cas. Macam tu lah. You rely dengan solution tu, itu yang payahnya lah. Faham? Tak faham konsep. Tak faham konsep sebab kalau you tengok solution, macam tu ke? Pakai formula ni ke? Tapi tak faham kenapa pakai formula ni. Itu kita tak nak lah. Okay, now. Okay, salin soalan ni, okay? So, I baca tapi sambil tu you salin Okay. Load B is connected to a double pulley. So, untuk soalan ni, kita ada 2 pulley ada double pulley Ada double pulley
by one of the inextensible cables. Inextensible cables ni maksudnya kabel tu dia tak adalah boleh, kalau kita tarik dia memanjang. Tak, dia tak memanjang. Kabel tu dia tak boleh memanjang atau memendek lah. Panjang kabel tu macam tu jugalah. Tapi dia boleh jadi, dia boleh jadi pendek panjang, tapi dia tak boleh macam apa, stretch tak boleh. Okay. So the motion of the pulley is controlled by cable C. Okay. So motion pulley ni is controlled by cable C, which has a constant acceleration. Okay. So maksudnya cable kita ada VC ni dia control. Okay. Kita ada, dan constant acceleration ni berapa dia? 225 mm per second square. Lepas tu dia also ada initial velocity berapa? 300 mm per second. Okay. Both directed to the right. That's why I tulis gambar directed to the right. Okay. Okay. Dia ke kanan. Okay. Now, number one, determine the number of revolutions. Okay. Revolutions executed by the pulley in 2 seconds. So, dalam masa 2 second, berapa number of revolutions? Okay. Now, ini satu formula yang baru. One revolution sama dengan berapa? Siapa tahu? 2 pi. Yes, one revolution equals to 2 pi. Okay, now, next question, the velocity and change in position. Velocity and change in position of the B after 2 seconds. So, of course, after 2 seconds, block B ni dia akan change position dan kita nak tahu what is the velocity lah. Okay, so kalaulah kabel ni menghala ke arah C, kita macam bolehlah assume dia macam velocity dia macam naik atas lah. Block B ni punya velocity lah. Okay. So dia nak velocity block B berapa dengan dia nak dia punya change in position after 2 seconds dah bagi tahu. And then dia nak acceleration of point D on the rim of the inner pulley. Kat sini dia highlight inner pulley. You kena faham dia ada outer pulley dengan inner pulley. Kalau outer pulley ni, dia punya radius, okay, dia ada dua outer pulley dia punya radius berapa? 125. Inner pulley radius dia berapa? Takut you silap. 75 mm. Okay, now. So basically you kena faham ada dua pulley, and then motion of the pulley ni control by cable C. So cable C ni tarik, so block B ni boleh naik atas lah. Dia akan maksudnya tali tu dia akan berpusing dalam tu lah. Lepas tu dia dah bagi dah apa constant acceleration dia dengan initial velocity dia. So soalan yang kita nak ni ialah number of revolutions. Okay. So macam mana kita nak dapatkan number of revolutions? Maksudnya bila dia nak number of revolutions ni, dia punya clue is maksudnya dia nak kita dapatkan theta. Kita kena tahu theta berapa. So macam mana kita nak dapatkan theta dengan semua information yang kita ada ni? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak dapatkan theta? Okay, dekat sini dia ada clue. Dia bagi clue dia apa? Okay. Dia ada bagi value-value ni, constant acceleration. So, apa maksudnya? So, kita boleh pakai formula constant acceleration. Okay, tapi sebelum tu, cuba kita tengok apa value yang dia bagi ni. Apa value yang diberi. Okay, 300 dengan 225 tu. 225 mm per second tu apa? Ni, kelas. 225 meter per second ni. Ini adalah constant acceleration, betul tak? Okay, so maksudnya dia adalah constant acceleration untuk A apa? AC, untuk pulley C punya acceleration, betul tak? Yes. 225 millimeter per second square. So, kalau acceleration of pulley C adalah 225, apa you rasa acceleration of pulley D? You rasa berapa? Sama. Sama. So, pulley D pun sama. Kenapa sama? Samalah. Constant.
Constant. Okay. So, and then constant velocity, initial velocity dia berapa? 300. 300. Okay. Jangan lupa initial dia kena ada VC naught Nanti you all buat VC. Salah VC naught. So, initial velocity dia adalah 300. So, apa you rasa initial velocity untuk D? Sama lah. So, ini adalah information yang pertama yang kita dapat. Okay. Daripada soalan. Okay. Saya naik ke atas sikit. Okay. Apa lagi? Apa lagi information? Okay. Sekarang ni, you punya motif sekarang ni, you nak dapatkan theta. Betul tak? Okay. Now, okay, jom kita tulis semua formula apa tu? Yang constant acceleration tu. Ingat tak formula? Semua formula tu? Omega sama dengan omega naught plus apa? Apa lagi formula yang ada? Saya pernah lupa dah. Apa lagi? Tadi? Ada 3 kan? Theta Theta. equal to theta naught Ha? plus omega t, omega naught t. Omega naught T. Betul tak? Betul ke ni? Omega Omega. lagi ke? Sorry. Saya pula blur pula. Plus omega Naught t hmm, plus 1/2 t squared. okay. A ke omega? Alpha. Alpha. Alpha kan? So ni salah Saya saja nak testing you. Jangan tersilap Lagi satu? Satu omega squared Mhm. equal to omega naught squared Mhm. plus 2 alpha Hmm. theta minus theta naught. Okay, now. Okay. So sekarang ni kita punya motif sekarang ni kita nak dapatkan apa? Alpha kan? So macam mana kita nak dapatkan alpha? Daripada formula mana kita nak dapatkan alpha? You nak pakai formula mana untuk dapatkan alpha? Alpha pula, theta. Kalau you tengok ada 2 formula je yang ada theta. Let's say this is formula number 1, formula number 2, formula number 3. Okay, formula mana yang ada theta? 2, 2, 3. 2 dengan 3. Okay, now. So, you nak guna formula 2 ke number 3? Cuba tengok apa value yang kita ada. Okay, theta. Theta kita ada. Kita nak cari, betul tak? Kan? Yes. Okay, theta ni kita nak cari. Theta naught kita ada tak? Theta naught ni, initial. Theta naught ni kita ada tak? Kelas, theta naught kita ada tak? Cuba baca soalan. Apa dia kata? Bila T start dengan kosong, theta naught akan jadi? Kosong. Okay, kosong. Okay, now. So, theta naught kita sama dengan kosong. Okay. Kita ada omega naught tak? Kita ada omega naught tak? Dalam soalan ni. Kita ada omega naught tak? Kelas, kita ada omega naught tak? Tak ada. Boleh kita cari tak? Boleh? Okay. Ada 3 lagi formula baru yang dalam kotak orange tu. Tolong bacakan formula tu. V equal to omega R. Omega R lagi. Lepas tu acceleration T equal to alpha R. Lagi.
So acceleration normal equal to omega squared r. Okay. So you rasa you boleh dapatkan ni tak? Omega naught tak? Sebenarnya you boleh pakai ni. Kalau you nak pakai formula ni, you boleh pakai. Tapi syarat dia, dia kena sama dengan apa? V naught sama dengan omega naught R. So kalau you nak pakai formula untuk dapatkan omega naught, you kena buat macam ni lah. V naught sama dengan omega naught dengan R. So you rasa you boleh dapat omega naught tak? Boleh? Macam mana? V naught kita berapa? 300. 300. Omega naught kita tak tahu. R berapa? R nak pakai mana? R pakai yang dalam kan? Kenapa you kata pakai yang dalam? Kenapa nak pakai yang dalam? Sebab melibatkan polisi. Lagi satu dekat sebab dia punya length of pergerakan V naught tu adalah directed to polisi kan. So polisi dia punya R tu adalah Inner. 75. Kan inner. Okay. So berapa omega naught kita? Berapa omega naught kita? 4. Unit apa? Rad per second. Okay. So kita dah dapat omega naught. Okay, good. Apa lagi yang kita perlukan info? Alpha. Kita ada alpha tak? Now. Kita tak ada kan? Kita boleh cari tak? Boleh. Okay. Alpha kita apa? Acceleration kita berapa? 22? 5. Alpha. R kita berapa? 75. 75. So berapa kita punya alpha? 3. Dah kira dah? Unit dia apa? Radian second square. Okay, alright, good. Alright, so sekarang ni kita dah ada omega naught, kita ada alpha. Okay. Mana-mana balik formula tu? Okay. So, macam mana? Boleh tak kita cari theta? Boleh. So, macam mana kita nak cari theta? So, theta equals to omega naught tadi berapa? 4. 4. Okay, time dia minta apa? 2 seconds, betul tak? Plus 1/2. 1/2. Alpha kita tadi berapa? 3. And then time? 2 square. 2 square. Okay. So, theta berapa? 14 radian. Berapa? 17. Betul lah 14. Makcik mana ketawa tu? 14 apa? 14 radian. 14 radian. Okay. Sekarang ni soalan dia nak apa? Determine the number of revolution by the pulley in 2 seconds. So, dia nak dalam bentuk revolution. Okay, tadi kita dah tahu 1 rev sama dengan 2 pi. 2 pi rad. So, kalau 2 pi rad berapa radian? So, macam mana? So, berapa revolution?
Senang je. 2 pi sama dengan 1 rev. Kalau 14 rad sama dengan 14 rad kali dengan 2. 1 rev kali dengan 2. 14 bahagi 1/2. Ha? Bahagi dengan Bahagi 2/1. 2 pi. Dia macam ni. 2 pi radian sama dengan 1 rev. 14 radian dia sebenarnya yang ni kena kali, yang ni kena bahagi. Bahagi. Silap cakap. Okey. Ni kena bahagi, ni kena kali. So 14 ni bahagi dengan 2 rad. That's why you potong ni, you dapatlah dalam jawapan dalam rev. So 14 divided by 2 pi dapat jawapan dalam rev. So berapa? 2.228. 2.228 rev. So itu jawapan dia. Okay, tak apa. Good. Okay. Alright, now next question. Apa the next question? The velocity and change in position of load B after 2 seconds. Okay, now cuba tengok dalam gambar. Okay, so sekarang ni dia nak velocity. So of load B. Okay. So kalau dia nak velocity, so you nak pakai formula apa? Velocity of block B. Dia nak velocity of block B, betul tak? So velocity of block B macam mana nak dapat velocity? Senang je lah. Velocity equals to omega R. Okay. Tapi untuk block B lah. Now, omega ni kita ada tak? Kelas, omega kita ada tak? Tak. So, kalau tak ada, apa kita kena buat? Kita kena cari kan? Sekarang ni omega naught kita ada. So, macam mana kita nak cari omega? Macam mana kita nak cari omega? Tadi kita cari omega naught. Betul tak? Okay, macam mana kita nak cari omega? Kita nak pakai formula mana? Nombor 1, 2 ke 3? You punya tu lama sangat. 1. Yes. So kita boleh pakai formula nombor 1 cari omega. You kena alert dia kena tally kalau initial dengan initial. Okay. Alright, so omega ni kita nak pakai formula 1. Apa formula 1 tadi? Omega equals to omega naught plus alpha t. So omega naught tadi berapa kita dah cari tadi? 4, betul tak? Alpha kita dah cari tadi berapa? 3. And then dia nak masa 2 second. So omega berapa? Boleh calculate? Ada anybody lost tak? Kita kena buat sama-sama Kalau you lost, you kena cakap jangan jadi hero. You nak jadi hero, masa test nanti you boleh jadi hero. 4 plus 3 kali 2 berapa? 10. 10. So 10 apa? Rad per second. Okay. So kita dah dapat omega. Kita dah dapat R. Okay. Untuk block B, R kita nak pakai apa? Radius inner ke outer? Outer. Yes, outer. So velocity of block B equals to, so omega kita adalah 10. And then R kita adalah berapa? 125, betul tak? Okay. So berapa velocity of block B kita? Berapa? Dapat berapa? 1,250 unit millimeter per second. Okay. Kalau you nak tukar meter per second pun boleh jadi berapa? Bahagi 1000 lah. Okay. Itu adalah velocity of block B. Okay. Macam mana kita nak dapatkan change in position for block B? Kelas.
Ingat tak formula lilitan? Apa formula lilitan? 2 pi r. Hah? Eh. S R theta. R theta. So sekarang ni kita nak apa? Kita nak change in position for block B. So change in position, kita boleh buatlah simbol change in position for block B. Let's say kita buat kalau kita ikut buku teks dia buat YB lah ataupun SB, samalah, tak kisah, sama dengan R theta. So change in position for block B. Okay. Okay, berapa kita punya R? Sebab dia outer radius, kita ambil 125 lah. Okey, berapakah theta yang kita dapat tadi? Kita dah dapat kan theta tadi? Berapa theta tadi? 14. 14 apa unit? Rad. You all suka tertinggal unit Okay. So, the change in position is 125 times 14. Dapat berapa? 1750. Unit? Meter. Millimeter. Okay? Okay. Okay. Good. Okay. Alright. Dia going up ke down? Up. Okay, going up. Okay, good. Alright, next question. Next question dia nak apa? Next question dia nak the acceleration of point D on the rim of the inner pulley. So macam mana you nak dapatkan acceleration tu? Okay. Saya buat color lain Okay. Dia nak acceleration. Dia nak kita carikan acceleration juga. Tapi dia nak acceleration apa ni? Baca balik. The acceleration of point D on the rim of the inner pulley. Okay, so macam mana you nak dapatkan acceleration tu? Okay. Now, tadi kan acceleration kat sini kita dapat berapa? Berapa acceleration kat situ? Ingat tak tadi? Saya besarkan sikit. Acceleration berapa dapat tadi? Bukan dapat, dia beri. Berapa acceleration kat situ? Ni, A. 225. Allah lambatnya. Okay, so acceleration kat sini, ini T ini maksudnya ini arah T tangent to the path So acceleration T, ADT ni sebenarnya berapa tadi? 225 millimeter Per per second per square. second squared. Okay, now, so dia nak acceleration of point D on the rim of the inner pulley. So dia nak sebenarnya dia nak acceleration ni. Acceleration ni. So dia macam ni gambar dia Let's say saya lukis balik. Point D kat sini acceleration dia berapa? Yang ni adalah A dt 225 millimeter per second squared. Okay. Alright. Dia nak of the inner pulley ni, acceleration ni. Dia nak dalam ni. So, dia nak acceleration ni. Sebab dia nak acceleration at D. So, maksudnya kita kena cari acceleration AN. Kita kena cari AN. Lepas tu baru kita boleh cari AD. So, macam mana kita nak cari acceleration AN? Apa formula AN tadi? Apa formula acceleration? Omega square R. Omega square R. Okay. So, berapa?
Omega kita tadi berapa? 4. Kan? 4 kuasa 2. Okay, so R kita berapa? Kita kena ambil inner pulley. R kita berapa? 75. Yes. 75. So, berapa acceleration kita? 4 kuasa 2 kali 75 berapa? 1,200 1,200 unit. millimeter per second square. Suka tinggal unit. So, macam mana kita nak dapatkan AD? Magnitude. Cuba dapatkan. Dapat berapa? One two 0.91. Okay. Salah. Betul? Nasib baik. Betul. Tu you all kira. Okay. Alright. So, itu sajalah untuk soalan yang jenis macam ni lah. Okay. Alright. Okay, sekejap. So, good. So, you all dah faham. So, dia balik-balik kat situ saja. Dia tak adalah susah sangat. Okay. Alright. So, nanti hari Khamis ni kita akan buat level arm. Okay, sekejap. I just nak tanya. You all ada satu attendance yang week 4 yang you all tak isi. Betul tak? Rasa macam dah isi. Dah isi. Isi tapi you hadir kelas mana? Tak ada lah. Tapi isi. Aduh, isi. Okay. Saya tengah fikir sama ada kita nak replace kelas ataupun saya akan bagi video kot. Yang penting untuk you tengok untuk cover topik. Alright, good. Okay, sekarang ni ini adalah ini adalah topik kinematics of particles. So, senang je kan? Betul tak? Senang tak? Dia Boleh macam lebih tahan tak? kurang tak? Dia lebih kurang tapi sekarang ni dia ada relate dengan rotation. Ya. Dia ada rotation sikit and then formula dia lain sikit. Okay, so dia tak adalah satu benda yang susah. Bila you perasan, bila you all buat nanti soalan exercise dia macam sama je nanti you all akan perasan dan you all tak adalah stres. Cuma mungkin you all stres tengok gambar tu, diagram tu macam nampak complicated gambar-gambar tu tapi sebenarnya tidak. Okay, sebenarnya gambar-gambar tu tidaklah se-complicated yang you all fikirkan lah. Okay. Faham. Okay. Alright. Sekejap lah. Okay, so saya nak sebab hari tu kita hanya buat satu soalan impulse. Saya rasa tak cukup exercise sebab kita nak cepat cover topik. Saya rasa saya kena bagi lagi satu soalan impulse tapi on particles sebab nak kena cukupkan exercise. Kalau tak you all tak cukup kemahiran dalam topik tu. So saya akan bagi. So kita dah buat soalan spring, betul tak? Guna work energy. Betul tak? Ya. Okay. So saya nak satu soalan impulse. Okay. Nak test sebab satu soalan tak cukup lah. Okay. Lagipun kita ada lagi few minutes lagi. Alright. Tapi untuk rigid body saya rasa itu cukup memuaskan untuk hari ni. So nanti okay.
So saya plan hari Khamis ni kita akan buat soalan final. So saya akan share dekat dalam WhatsApp soalan final yang kita nak bincang, tapi kita dah takkan salin tau. Kita akan terus buat dan bincang. Okey, tapi kita bukan bincang solution macam kita buat dalam kelas ni lah. Kita bincang macam mana kita nak mula, macam mana kita nak buat, apa steps dia. Kita buat macam tu saja. Tapi untuk you buat, you kena buat sendiri. Kalau tak, you takkan belajar lah. Okey? Okay, madam. So ada satu kelas you dah isi attendance. Nakal lah. Okey. Yang penting you join sebab I tak pastilah apa recorded video tu ada. Saya akan apa yang saya nak buat saya akan try to recorded video kelas ada. Recorded video yang bukan macam dalam kelas, macam saya buat latihan ekstra sendiri saja, tunjuk-tunjuk tu pun ada sebenarnya. Saya nak update lah dekat dalam sistem Avums. Kalau you all rajin-rajin, you perasan ada recorded video tu, rajin-rajinlah tengok. Nanti saya nak update lah sebab macam contoh-contoh yang awal-awal tu kan saya ada buat macam video, bukan macam dalam kelas, macam saya record diri sendiri kan. Saya ada video-video tu sebenarnya, nanti saya nak update lah. Nanti you all buka-buka rajin, you all tengok lah. Madam, ni soalan untuk yang ini impulse kan? Betul. Tapi nanti dalam exam dia tak bagi tahu, you kena tahu sendiri benda tu impulse untuk hari ni. You jangan salah method because sayang because you kalau salah method you tak dapat markah Tapi kalau jawapan salah disebabkan dalam proses tu you tersalah letak value tapi method you betul, you dapat markah. Ini bezanya. Method salah, 0. Tapi kalau jalan kerja betul tapi let's say you tersilap masukkan nilai ataupun you tak dapat jawab tapi you buat method solution proses tu betul, you boleh dapat markah full mark untuk method. Cuma jawapan akhir je you tak dapat markah. So that's why method tu penting, okay? Right? Sebab kita pensyarah yang mengajar subjek dynamic structures ni, kita berpendapat bahawa kalau student tu faham method solution tu, walaupun mungkin dia tersilap terletak value kan, ataupun ada kadang-kadang kan ada soalan continuation part B daripada A, part A dia salah tapi part B method dia betul, pada kita orang akan bagi full mark. Cuma jawapan akhir tu yang answer tu dia tolak 1 je lah. So that's why untuk subjek dynamic ni, you pasti ke tak pasti masa exam ke apa, you buat je. Jangan tinggalkan kosong sebab you akan dapat markah untuk method. So setengah student bila dia tak pasti, tak confident, dia tak tahu, dia main tinggalkan dia. Dia kononnya nak fokus kepada soalan yang dia lebih faham. Dynamic ni salah. Kalau sebenarnya bukan untuk dynamic je, untuk subjek lain. Dia sebenarnya the tips of survival untuk exam ialah you kena jawab semua soalan. Sebab trik dia macam ni tau. Setiap soalan ada pensyarah lain akan tanda. You bayangkan pensyarah A ni tanda soalan nombor 1. Budak ni jawab, okey. Tiba-tiba pensyarah B tanda soalan nombor 2, dia tak jawab. Dia dapat kosong lah. Tapi tiba-tiba let's say ada student tu dia cuba juga jawab untuk soalan nombor B tu walaupun salah. Pensyarah yang lagi satu tu dia akan cuba carikan markah you. Sebab setiap soalan pensyarah lain yang tanda. Daripada you bagi dia kosong, baik you bagi dia something. Tapi selalunya lah kita orang perasan dalam exam kan, let's say ada 3 ke 4 soalan kan. Selalu student mesti yang soalan yang last kali tu dia tinggalkan sebab dia tak sempat. Okay, dia macam ni lah. Pada saya kan, you maintain jawab soalan daripada nombor 1, 2, 3, 4 tapi you limitkan masa you. Soalan nombor 1 let's say you limitkan 15 minit. Dah habis dah 15 minit tu, you stop. Tak kisahlah tak siap, you teruskan soalan nombor 2. Dah habis dah 15 minit, you stop. You teruskan soalan nombor 3. Faham tak?
yang penting you jawab semua. Kita tak naklah soalan nombor 1, you bukan buat 15 minit, you buat setengah jam. Mestilah soalan nombor last tu you tak sempat buat. Lagi rugi. Padahal tiba-tiba soalan last tu sebenarnya rupanya soalan yang paling senang. Faham tak? So, kadang-kadang ada student dia guna teknik dia cuba jawab soalan yang dia lebih tahu. Dia ada 2 teknik, sama ada you start dengan soalan you lebih tahu ataupun you time setiap soalan 15 minit supaya you ada masa untuk jawab soalan yang terakhir tu. Soalan yang you bukan terakhir, you ada masa untuk kembali balik ke soalan yang you tak berapa pasti dan habiskan. Macam itulah teknik dia, okey. Okay, mungkin you tak pay attention kepada teknik I ni, tapi sebenarnya kalau you nak survive dalam exam, you kena jawab semua soalan lah. You senang dapat markah daripada hantar kertas kosong. Okay. Lagi satu, kita orang pun dah buat survey. Kita orang compare student yang jawab setiap soalan dengan student yang submit kertas soalan yang kosong-kosong tapi dia cuba jawab soalan nombor 1 penuh, chances dia fail lagi tinggi. Tapi kalau student dia jawab semua tapi betul tak betul tapi tak apa, chances dia lulus lebih better. Tapi sekarang ni untuk kelas saya tak nak lulus, saya nak A, kan? You all nak A kan? Nak. Mestilah nak A, kan? Hmm. Bukan nak lulus lah sekarang ni, nak the best. Okay. Ada tak pensyarah cancel kelas? Ada tak? Dah?
Okay. So tolong jawab soalan ni. Okay, anggaplah soalan ni test. I bagi you 15 minit untuk jawab. Sekarang ni dah 9:50. I bagi you 10 minit untuk jawab. Cuba jawab. Dalam masa 10 minit, the 25 kilogram crate is acted upon by a force having a variable magnitude of P equals to 100 T Newton, where T is in seconds, determines the crate's velocity 2 seconds after P has been applied. The initial velocity is V1 equals to 1 meter per second down the plane, and the coefficient of kinetic friction between the crate and the plane is mu k equal to 0.3. Okay, so untuk soalan ni, I nak you gunakan principle of linear impulse and momentum. Okay, number one, make sure you draw the free body diagram. Number two, remember the formula for impulse and momentum, apa dia? MV plus, ingat tak? Ingat tak? Apa you otak bercakap? MV plus impulse. MV plus V impulse equals to MV kan? Okay, so jangan lupa. The trick is the impulse, are you going to use the equation in the x direction ke y direction untuk dapatkan the nilai lah. Okay, cuba buat. Okay, you are given 10 minutes to complete this question. Cuba bayangkan benda ni test. Okay, I will give you the answer supaya semangat sikit nak make sure dapat jawapan. Okay. Okay, soalan ni boleh siap dalam masa 10 minit Senang je Seriusnya? Bukalah kamera biar saya tengok you all muka tengah menjawab test. Kan? Anggap macam test. Alia Syuhada Ya, tengah buat ke? tengah buat.
Okay, 2 minutes left. Dah siap dah? Macam mana, apa rasa? Nervous tak? Jawapan dah bagi. Patutnya boleh jawab dengan cemerlang. Cepat, you ada 1 more minute left. Dah? Okay, dah. Time's up. Okay, siapa nak terangkan macam mana dia buat? Saya pun ada kelas lepas ni. Macam mana nak buat? Okay, number 1. Mari saya bertanya sikit. Okay, Siti Nazira? Ya, Siti, macam mana? Dah berjaya ke tidak? Berjaya? saya baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Baru Tapi normal force dapat tak? itulah yang baru nak cari normal force. Free body diagram you betul tak? InsyaAllah betul. Then macam mana? Normal force senang je. Okay, soalan ni terlalu senang Saya patutnya tak perlu bincang pun dengan you all. You all boleh dapat the correct answer. So free body diagram dia semua orang tahu. Weight ke bawah, normal force ke sini, betul tak? And then you kena resolve lah. Kan? W cos theta ni, W sin theta. Okay. So macam mana? Kenapa kita perlukan normal force tu? Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan V2 kan? So apa formulanya? MV1 plus MV1. So apa kita punya mass? Mass kita berapa? Siti Nazira? 25. V1 kita berapa? 1. Okay. Now, kita perlu dapatkan impulse ni. Okay, so impulse ni kita ada beberapa. Okay, satu kita nak buat arah direction apa? So, kita kena decide. So, mestilah kita nak buat arah direction X lah. T1, T2, Fx, D, T. Equals to, okay, berapakah kita punya mass? 25. So, kita nak dapatkan V2 ni lah. Okay. Stage ni betul tak? Betul. Betul? Baru 1 markah je lah. So, macam mana? Okay, first, kita ada apa?
Okay. Kita ada so kita ada apa? Kita ada friction, betul tak? Friction. Friction. So kita ada friction negative 0.3 N, betul tak? Tapi jangan lupa kali apa? 2 seconds tu. Apa lagi kita ada? Selain daripada friction, kita ada weight, betul tak? In the direction of the weight, Ya tak? 25, maksudnya positif ke negatif? Positif lah kan? W, M, G, sin 30. Jangan lupa kali 2 seconds. Okey, apa lagi kita ada? Sekarang ni kita ada force, P. Berapa force dia? 100 T. Mungkin ini kot yang you all tak tahu. So, yang ni kena integrate lah. 100 T. Sebab dia bagi dalam bentuk T. So, time dia adalah from 0 to 2. Okay. Equals to berapa? 25 lah. 25 begitu. Tapi kat sini kita kena cari N. So, cari N dulu. N senang dah nak cari. Normal force kita sama dengan apa? Ini kalau kita buat summation Fy equals to 0. Direction dia macam ni. Positif. So, yang ini. Yang ni pula direction dia positif macam mana? Ke bawah ni. Kan? Okay. So, ni N equals to berapa? 25. 9.81. Cos lah. Betul? So, N ni yang you dapat berapa? 212. Betul tak? Masukkan ni dalam ni. Dan you boleh dapat V. Betul tak? Senang je. Tolonglah jangan jadikan soalan yang senang jadi susah. Okay? Untuk soalan yang ni, soalan yang sama ni, you boleh guna Newton second law F equals to ma untuk dapatkan jawapannya. Okay, you boleh dapat velocity guna Newton second law juga. Tapi untuk soalan ni, saya minta you all guna impulse and momentum lah. So, nanti you akan dapat V berapa? Dapat berapa? Dapat tak? Dapat. Okay, senang je Okay, ni baru kita testing kalau kita ada face to face, dapatlah saya tengok you all buat satu-satu pen you bergerak ke tak bergerak ke. Mungkin you ada kesusahan sebab you nampak ada 100 T ni. Tapi yang 100 ni tak susah pun. Ini bila you integrate you dapat berapa? 100 T tu you integrate you dapat berapa? 50 T square. And then T tu adalah 4. So, you dapat 200 lah. Okay. Alright. Okay. So, itu saja untuk kelas hari ni. Okay. Tolong isi attendance. So, okay. So, saya tak nak, saya ada banyak lagi yang saya nak ajar. Tapi kita akan cover untuk hari Khamis ni. Dan saya kena replace satu kelas 1 jam. Yang week 4 tu. Kalau you perasan saya tak off attendance week 4 tu sebab saya nak cover tu. Kalau saya tak buat replacement class, nampaknya saya akan bagi recorded video lah. So, make sure you tengok recorded video ni. Mungkin recorded video ni lebih kepada
summary ke apa ke. Nanti saya decide lah apa yang saya nak buat. Tapi yang week 4 tutorial yang 1 jam kelas tu, siapa yang dah terisi, make sure you tengok video yang saya nak bagi you tengok tu, lepas tu isi balik. Tak apa, albums ni you boleh delete and then upload apa yang you faham from the class Okay, so any questions? So just kita recap kat sini apa yang kita dah buat. So basically for topik chapter 3, 4, 5, 6 kita dah lebih fokus kepada rigid body. So rigid body ni it does not deform, it has rotation. Okay, so dia boleh move rectilinear bentuk translation, dia boleh ada curvilinear translation, dia boleh rotate about an axis and dia boleh combine. Dia boleh translation and rotation. Boleh ada tak satu contoh translation rotation yang you all tahu? Yang paling senang lah I boleh bagi tahu ialah kereta punya tayar. Kan? Betul tak kelas? Ni kereta, ni tayar dia. Apa berlaku kat tayar dia? Tayar dia apa berlaku kat tayar dia bila dia pergi ke sini? Pen saya bergerak tak? Allah. Apa jadi dekat ni? Saya punya pen ni merajuk pula. Dia dah guna lama sangat dia merajuk. Kan wheel tayar ni apa yang berlaku? Pertama dia translate, betul tak? Translate ni macam dia drag. Drag. Dia ada perkataan drag sikit. Tayar ni dia drag. Let's say tayar A ni kan. Tayar A ni. Satu dia drag, dia translate. Okay. Dia translation lah. Translation. Lagi satu apa berlaku kat tayar tu? Apa berlaku kat dia? Dia rotate. So kalau I ada tayar kat sini, saya tanya berapa velocity dia kat sini, apa formula dia? Omega R, betul tak? Kalau saya tanya tayar dia dekat sini, apa velocity dia? Sama tak? Sama tak velocity dia kat semua tempat? Sama kan? Faham tak? Tapi let's say lah saya tiba-tiba ada tayar tu ada ring. Tahu kan dalam tayar ada ring, tiba-tiba saya tanya velocity ni. Velocity ni, 2 lah. Apa velocity V2 tu? Sama tak dengan V1? Lain. Sebab apa? Radius lain. Okay, alright. Yang penting you nampak perkara tu sebab kadang-kadang yang boleh buat careless mistake ialah pemilihan dari segi radius dengan understanding. Kadang-kadang kita nak mudahkan soalan tu sebab kita tak tahu velocity kat point lain, kita kononnya jawapan soalan tu tak lengkap, kita tak boleh selesaikan. Tapi tak sebenarnya, velocity dia sama sebab radius dia sama. Okay, alright, good. So ni satu contoh biasalah yang saya boleh bagilah. So tayar kereta tu berpusing dan dia translate. Tapi tayar ni dia translate dalam arah rectilinear lah, straight line lah. Okay, rectilinear. Ni satu contoh So tak susah kinematics of rigid body. So I rasa you all dah boleh bayangkan dah nanti bila you all belajar kinetics macam mana. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan sebab saya ada kelas kejap lagi. Lagi satu saya sangat lapar. You all dah makan belum? Bercakap 2 jam tak berhenti. Kena makan sikit. So kalau ada apa-apa soalan? Okay, tolong isi attendance hari ni. Dah isi attendance, you boleh leave. Okay. Okay, saya stop presenting Tolong isi attendance. So you all bolehlah pergi makan. I nak stop recording juga. So jangan risau. Good luck for your test. Belum